Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every week by myself, Dr. Abubakar Jah, and my co-presenter, Loli Kamara. You are all welcome once again to another exciting program, and today we have some very important guests with us. But before we introduce our guests, I will just give you a preamble of what we are going to talk about. Loli, if you look at the practice of medicine, it has evolved since it began long time ago. There was a time when once you become a doctor, you're just a doctor. We just know you as a doctor, and you treat everybody. You treat women, you treat men, you do the surgeries, you deliver the women, and you do all sorts of things. And with time, with necessity, it was found out that people needed to specialize, and therefore you had the surgeons, people who were just specialized in operating people, and you had the internal medicine or physicians who were there to diagnose people and give them medicine. And with time, you had the people now who were treating only women and people who are treating only children. And all these things came because of necessity. And now you have so many specializations that are going on, and there are some people who are even specialized only in the ankle, for instance. Somebody, the only thing he treats is the ankle. And with time also, it has been decided that there should come a new specialty, and that is the specialty we're going to talk about. Again, it is because of necessity. It's because everybody discovered that the art of medicine is not going to be complete if we don't have that specialty. And that specialty is somewhat a new specialty in the world, and it is also very new in the Gambia. But Gambia also is on the bandwagon, and we're beginning to have that specialty, which is the specialty of family medicine. So today we have some people who are family physicians, family doctors who are here with us, and we're going to introduce them, and they're going to tell us more about their specialty. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Loli Kamara ñoo leen ko dee di indil fii nii semaine bu nekk di waxtaane seen wér-gu-yaram, di leen laaye biir tamit mbir yoo xam ne mu ngi xew ci mbiri faj ci nit yi. May doon wax nag loolu léegi nii ne mbiri faj bi si suñ liggéey ñun ci faji tubaab comme niñ ko dee ooyee fu mu jógee ak fu mu nekk léegi nekkut benn. Amoon na time boo xam ne comme yeneen fajkat yi rek lañu woon, nga xam ne képp koo xam ne nekk na docteur rek ñu ne kii docteur la, lu nekk la moo faj. Ndax xam sax léegi ba tey suñ nit yi loolu dañ dee foog ne soo nekkee docteur rek xam nga lu nekk, waaye léegi nii nekkul ne docteur bu nekk xam na lu nekk. Su nekkee ne yaa ngi faj góor yi xëj na doo xam lu bari ci faji jigéen yi, waaye faj bi nag di dem ba nga xam ne léegi nii am nañ ay matières yu bari yoo xam ne moom lañ dee di fajee. Am na ñoo xam ne suñ jàngee ba pare dañoo dugga ci mbiri opéré rek, ñooñu noonu mbiri opéré rek la ñoo liggéey. Am ñoo xam ne si jigéen yi rek la ñoo faj, am ñoo xam ne it tamit xale rek la ñoo faj. Am na ñoo xam ne sax waxoon naa ko léegi nii ne yenn yi am na docteur yoo xam ne ci loxo bi rek la ñoo faj. Am ñoo xam ne bët rek la ñoo faj ak façon yooyu noonu. Léegi nag ñu dem ba gis ne am na beneen façon yi docteur yoo xam ne war nañ leen a am, ñoo xam ne dañ war a faj mbiri famille bi, mooy ñi nga xam ne ci biir askan bi ñooy faj lu ñoo ooyee family doctor. Loolu nag nekk na loo xam ne tamit àdduna si yëpp am na nag lu yàgga léegi nii, waaye melut ni comme surgery nga xam ne moo ko gën a yàgga, wala opération nga xam ne moo ko gën a yàgga. Waaye tamit Gambie léegi nii dugga nañ si bi am nañ façon yi docteur yooyu noonu, ñu ngay jàngal façon yi docteur yooyu noonu. Moo tax ñu am fi ay gan yoo xam ne loolu la ñoo waxtaanee tey. Su loolu waxee loolu nag si Mandinka dinañ dugga nag léegi nii introduce suñ gan yi.
abarka bake docteur assalamu alaikum baɗigol melɓe QTV juuɓe kañum tembenna allah programme o wole mo rutanali e min kanali tenen wottenen nin talan konon to kumata toon kata talan tan kan mum mo health linkti fewfende ɓe sutiyari jeeta kende ala to ko wole kacca bi ɗum e natanin fanna dolla commin docteur a yitandi ñamen e jaralola fanna ni ko docteur o wo numto wo tumola docteur o mum molti mi ya lon ko mol ya jele ka se ko ɓe jarano ni mewmi fewfay sasa nga sutiyandi docteur o bari sila nga jele ko de wotatale fo faliwnata yirwanata sila ni ko docteur façon lebije docteur dol bije wol opérer ni nata opération la fanale tol kam mamma damal docteur dol bije ke wala fanna tol kam mamma drona dol bije musol la fanna dol bije dindingol la fanna dol bije itol nyaadron e ko le jara wala e dol bije kulol ni wala bulol la comme docteur a yitani nyaitel kadam wo damal hani bi yirwa bina kam faliwu bina kam londol be la fa kan fan docteur fana la fanna ngaje ko sa comme banku dol do me asiatale bari gambia fana silang ibe dunka konole docteur a yitanda am kulti mi yalon ka mamme coming ni nata operation ani docteur kurandol la kenyal bari ñin docteurol mi yalon ko walla mu family doctor di milia lon ko na dimba la fanale tol fana kam mamawal e tol fana silang am kulti mi yalon ko nga sto na banko kane adum bi itolle nata fe bungo kono jam pour niye kacha wo fana ñi nak pour ka munta don kala mutandiro la fa ani ke tol fana la do ko ñinta ka lanke na mom molye pour badi on la moy lal jibe lal fana salon itol fana na do ko ñimbe laari ñam bi wala mu kachati e ben fe bungo kono le docteur be yitande la killing niye dum kacha kon. Thank you. Just before we go into that also, I just want to make something very clear to our viewers that all these specialties that we're talking about, it's a very long journey for the doctor. The studying medicine is very difficult and just the basic degree itself from high school takes you at least 6 years for you to have your basic degree. After that, you go into apprenticeship. In the Gambia, you go into apprenticeship for 2 years, and it's only after that that you can now go and specialize. And each of these specialties we talk about, it is between 4 to 6 years of a natural progression. Some people even go up to 10 years before they can specialize. So people have to realize that whenever we say this is a specialist, this is a consultant in a certain field, that person has really gone through a lot of training and a lot of studies to reach that. And producing these people is really very difficult, and we have to treasure these people that we call specialists in the country. It's the same with the family medicine also. After finishing medical school, they also go through their apprenticeship. After finishing their apprenticeship, they also have to go through many years of further training before they can be called specialists in or consultants in family medicine, and therefore it's a very important thing for people to know. dama doon di leeral rek pour suñ déglukat yi ne suñ ne nit spécialiste la ci médecine, wala ñu ne kii ni docteur la boo xam ne lii la jànga, nekkut ne dafa jeexal high school rek dem jàngi loolu, déedéet. kooku noonu dafa dem ba nekk docteur, full docteur, ñu jàngal ko ba mu nekk docteur nga xam ne xam na lu bëri ci feebar yi. bu mu demee ba nekk loolu mu nekk comme apparenté di liggéey si yeneen docteur yoo xam ne ñoo ko gën a mag ñaari at, doora nag dugga si màcca bi nga xam ne moom la moo spécialise comme léegi family docteur bi ni jàngaati ko ay at yu bëree bëri yeneen dafaa dem ba juróomi at, juróom benni at, juróom-ñaari at balaa ñoo ne kii nii nag xam-xamam màcc na léegi consultant la si feebar bi nii. so suñu demee nag ba egga foofu noonu, wax dëgg yàlla war nañ koo yaxanal ci dëkk bi ba nga xam ne kii nii liggéeyam bi ñun ñëpp nañ xam ne xam na lu moo def, ñu liggéeyam moom bi nga xam ne dina mën a dimbale askan bi. foog naa dañ bëggoon a leeral loolu rek balaa maa dugga ci suma gan yi. docteur ka min fa kumayata bake le ni ko docteur amanke droy ka wolle e dunga ko kon ako karangole bi janda ka sanji jamale ta janni mobe tala fa bo makamo nyin tala ka timmandi ka ke docteur udi tunkum folo dron ya se sanji woro tanole pour ayo karan na yo bang akana sanji fulalta pour kana ke apprenti di docteur bal kodo afana ko nyintale ka karan fa e koyama ay nata sila ya fuko nyinde sila koytama la min kara koytama le ya sutele nyindinkira min karan ko nyinde ya koytama fer isina bulawdo wol sifa le fana munyi family doctor rolte itol fana ila do ko minti ka karana ka sanje jamal le ta jannin ko nyimbe kala kudimiyanke ba do ko nyin datila woto nim momo mi ya lon ko ya to bondi ko nyimdi amari mu consultant ate ka kiskisir wala kul nyin bunda nyin tala kara koytama nyantale ka kal kumma yandi banko kan
ka je ko de nyur fana mu multimi yalon ko la do ko koyte mole adum nyanta ke multimi yalon ko nyante la do ko tala nga horma nge bunya nga jel ko de ye min kara a koyte mole adu nyanta ka sobe atala ka di la do ko nyin kono kanta mu fenete mi yalon ko ibuka wolidro yake ka londi senene ke kati anin karam sanji jamala kata pour ka docteur ya nyinta ka karan ay na koyma kulti mi yalon to docteur ya yitandi ando alafta koy molma. Thank you very much. So today, ladies and gentlemen, our dear viewers, we have two very important guests, and I'm so proud to have them on the studio today. On my right, just because I have to start with ladies first, I'll start with Dr. Sawane, who is now a family doctor, going through training so that she can finally be a consultant in this field. And all of us understand that by the time we say she's a family doctor now, she has gone through a lot of training and some specialization and some exams before she can be accepted into the field. I will allow her in a minute to introduce herself and to tell us a little bit more about yourself. And then also we have on my left here Dr. Sedija, again in the same field, again at the same level, and we are very happy and very proud to have both of you on the studios today. So Dr. Sawane, I'll start with you. After telling us your full name and your title and what you're doing, I want you to tell us really and educate us, not only the public. I think even some of the doctors now need some education on this, is on what is family medicine. So after introducing yourself, we just want you to talk about what family medicine is so that our viewers can understand. Okay. Thank you very much, Dr. Ja, and thank you for having us in this program. My name is Dr. Fatmata Sawane. I'm a registrar, family medicine at the Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul. So we started this program in November 2021, and we are training to become family physicians. We are about 7 in number currently, but we're expecting more colleagues to join us. So I started my medical education in Ghana, and after that I did the apprenticeship that Dr. Ja was talking about at EFSTH, and then after that we had to write an exam so that we can be admitted and to the program to study family medicine. So family medicine is kind of specialist, a new form of specialization, and family medicine we deal with comprehensive health care. We look at the patient as a whole and as part of a community, as part of a family. So we don't just treat the illness, we treat the person who is in front of us. So as medicine evolved, initially there were a doctor who sees everybody, and then we are doctors who see particular things. So now we have realized, everybody in the world have realized that we need a doctor who can help the patients navigate through the health system. A doctor who, when you go to, will solve your problems. Not just your physical problem, but your psychological, your spiritual problem. A doctor who knows you from the time you are a child to the time that you are grown up. So basically this is what the essence of family medicine is, to care for all sex, all age groups, and religion, no discrimination in terms of religion or gender. Thank you very much. I think this is very clear. In fact, I am learning some few things, and I'm becoming a little bit ashamed because you mentioned something very important, that you look at the patient as a whole. You're not treating just the ailment. Often as surgeons, for instance, somebody comes with a lump. I'm just interested in removing that lump. I don't know, I mean, what that lump is affecting him in his family, what is going on, and all those things. Maybe we don't have the time. So basically, this is really very important, that you are treating this patient holistically. And you did mention all the factors that are in the WHO definition for health. That definition of health is not only the absence of ailment, but a complete well-being, physical, psychological, mental, and spiritual well-being of the person. So definitely, I think we have all realized that we need specialists like you to deal with this. Mbokk yi, Dr. Fatoumata Sawane wax nañu turam ne moom Ghana la njëkk a jàngee juróom-benni at yu njëkk ci jàngam
jàngaami bu mu demee ba nekk docteur nag fii la ñëwee def apprenticeship am ñaari at bu mu si jógee nag def nag ay exam yoo xam ne bañ nangu ne moom léegi dina mun a nekk si specialty bi léegi nii moom mu ngi ci specialty bi léegi nii di continuer jàngaam di fajaale nit yi tamit wax nañu ne tamit ñoom seen specialty bi ñuy ooyee family doctor ñoom lu ñoo def mooy ñoom dañoo xool malade bi yépp du mel ni rek kii nii jigéen bu biir la nga gis docteur boo xam ne docteur di jigéen la moom daal interest am mooy pour wasinal jigéen bi ni gannaaw biir na safely waaye moom lu moo xool mooy dafa xool malade bi yépp ak feebaram lan la àndal yépp këram famille bu mu nekkal nga xam ne dina ko toppa yéena yi di nga toppa malade bi bu moo nekk xale ba moo nekkee mag time bu mu amee problème rek si yow la moo njëkkee su ñëwee ba ci yow nag soo ko toppatooyee nga gis ne am na benn specialist boo xam ne war naa génnee dara si moom war naa def dara si moom nga yónnee ko ci ku def loolu delluwaati ci yow nga continuer faj bi kon docteur bi nga xam ne xam na sa mbir yépp mooy gën docteur boo xam ne moom benn mbir rek la laa toppatool waaye ñoom ñëpp ñooy liggéeyandoor nag pour gën laa mun a faj moom loolu la wax ci mbiri family docteur bi nii. abarka bake docteur luntam folo nga min jiya na kacato bi wala mu Fatmata Suwane de Sawane okay docteur Sawane atede yitandi ko da mu molde mi ya lon ko ala karon ya datini ganale ala sanji woro folo ayake ganale biraya karan kumfa docteur yato am ruta na Gambia banku ka na kala apprenticeship ke Edward Francis Small Teaching Hospital sanji folo mi ko docteur wala yitandi ayo kejele nata kumfa itol docteur woro wulale mi ya lon ko itol lebe nyin karan sifa nyin ke ka même family medicine te bara jigita ko de mode nyon jamal be lala kanne pour ka fo nyinta ka lafa andum fana aya yitandi ko de itol nyin tembena kabriye wo sanji folo kumfa nataka exam wala ke pour ka je ko de sila ye sembodi landa ko temale pour ye do ko nyinta ka dati nyim family medicine na fanna nyinto nyin tembena anano mo nyol do ko nyoli bo karan wala ke kam anata yitandi tolla do ko nyin munemu anin akake nyaadile itol mu docteur de melia lonko e buka kuranto jube ko sasale bal nyanta wala jaral itol ka kuranto jube le ko nyinde nyanta ju to bulala la kol no male ka jube kuran kola ala sidula anin ala dimbaya la fanala wo be ko be jube le kabule no ma ke dema fo ni to ralam fo kulemba kaje ko ye boa ko nandu ye jar ni me jara no fana nyante kila do bunda dolto ba jalal ko de ye ki woto ye jara ye muruna kanko de hani ni ya marolle nin ku do le mi yalon ko sadino kaje ko de hakkil tankun la fanal iso be keno wo be muy to tunkun de mi yalon ka be la do ko kana ni la sartol tamandir bulo la do ko nyina fana mem mo family medicine nyenti aya yitandi ko fana ila jaralo la fana dablata kono ikalaf mina wala dindi hani comme ni wuluta birimbi sa dati ke bule la kol noma fo hani be menna woto ibela kol fahamula le ba karanale ka lom baje la ko ku yete daw sa salem fo fofendin no ni bulate noma wala ye kala mutandi itellebe kala mo floti mi yalon ko ni se kacha ke ma ko de maro la fanala jaralo la fanala ñin tembenna tol bole ke kan Gambia banku kan jang wala la do koti wota kuma tale pour ka yitandi molla anen pour mol fana ya faham tel kam menke. Thank you very much, Lolly. Very clear there. So now I'll come to our other guest, Dr. Sedija. Again, we would like you to introduce yourself a little bit more and tell us. I mean, I've heard of the World Family Doctor Day. Can you tell us more about this? What is that all about? When is it? And what are the activities? And what is it all about? Good evening, my wonderful listeners. Thank you so much, Dr. Ja, for having us here. My name is Dr. Ibrahim Sedija. Just a quick background. I actually did my undergraduate medical degree here in the Gambia. After finishing that, I did my apprenticeship, like my colleague who spoke earlier, for 2 years. And in fact, I'm thankful to Dr. Ja. Actually, he was my supervisor during my undergraduate medical training, the thesis program. And in fact, he was my mentor throughout the program. I'm very happy now to share this platform with you. One of your students must be very proud of us, and equally we are very thankful of all the support we received over the years, and we continue to receive from you and the rest of our senior colleagues. So just before I move on to the correction, I just want to add this, just to clear this for our viewers. One wonder
if initially the practice has been a doctor sees everything, and suddenly now we have people doing specific things, specialty different areas. I would wonder what prompted that. Now we are going back to what used to be in the past. Usually, if you are moving from one thing, you're moving for the thing that we think is better. So now to answer this question, it's simple. All over the world, you have health indices, things that show people how well your particular country or section of the country is performing in terms of morbidity, diseases, or in terms of deaths, that's mortality. And research has shown and data has shown clearly that countries who have moved back to this earlier approach, which is a doctor seeing everything, for example, countries in the developed world, for example, one would want America, they have more in terms of human resources in the healthcare sector than us, but they have fallen back this initial approach. And as early as 1960s, initially their own organization used to be called the American Body of Family Physicians, now called American Association of Family Physicians. And the reason why they are doing this, this has shown clearly that countries who have gone back to this primary approach of a doctor seeing everybody, regardless of what you are presenting with, and regardless of what is causing you to have that problem. And they're able to, the coverage also, for example, a typical country would be Gambia, where we have limited number of doctors to take care of all the healthcare needs of the country. But looking at people in the hard-to-reach areas, in the rural areas, we found that you only have few people who are in there, and most of the time they are limited in terms of capacity, in terms of training. And now family physicians are those group of specialties that will help to cover all these problems that people will come up with. Meaning now the specialty in a teaching hospital, like my senior colleague Dr. Ja, would be seeing a different number of people, because he's just, for example, in the whole of Gambia, he's the only Gambian urologist we have. So imagine from Basse, from Bansang, from Biam, from Farafenye, every single case that needs a surgery, that needs a catheter, you are sending to him, you are awarding him, and also considering the cost on the patient. So all these are things that, and the delays that this will avoid, having that particular physician who is able to take care of your problem where you are without needing you to move from where you are. So this has improved a lot of significant on the indices, both in terms of the deaths and in terms of the morbidities. Now coming back to the correction, the World Family Medicine Day is set aside to celebrate or showcase what family physicians or family doctors all over the world are doing, the tremendous effort they are putting in terms of the health sector, and the improvement they are bringing in terms of the health indices. This day has been set to be on the 19th of May, so this is celebrated on the 19th of May every year. So like in the Gambia, the reason why we are here is to celebrate this day. And though it's not far from here, it was just about 11 days ago. So primarily, this is one of the activities we are doing as Gambian, because we know this is a new, as my earlier presenters has highlighted, this is a new department, and the activities are a bit limited because it's the first time. One of the reasons why we are here is to celebrate this particular day, to show to the world, to show to the Gambian people, we are here and we are to help improve this sector. So basically, in a nutshell, this day has been set aside to showcase what family physicians are doing all over the world, so that people will come to know of them. Thank you very much, Dr. Sidija. I think this is also very insightful that, yes, there is a group of doctors now. We are taking back to the initial approach where the doctor was seeing everybody. But now the way the world is, it is even better because they are doing that, and there is a set of doctors that are now specialized in different things, and they can guide these patients to those different specialties and also treat the things that they can treat by knowing the patient as a whole. So I think this is really very important, and thank you very much for that answer. Mbokk yi Dr. Sidija moom lañ doon waxal léegi nii ñu laaj ko nag dafa am benn bés boo xam ne dañ ko tëddal rek pour ne bés bii nii la ñoo waxtaanee mbiri family doctors muy 19th of May bi nga xam ne moom la passé yàlla def ne nag mënuñ ci woon a def programme because yéen a teexa waaye tey lañ mën a ñëw pour waxtaana askan bi ci bés bii nii nga xam ne moom lañ jagleel pour wanal nit yi lan mooy mbiri family doctor ak yooyu noonu waaye moom la lu laa ko laaj waaye mu ne nag balaa moo wax loolu noonu dinañu wan ne lu tax
ñu gis ne léegi nii mbiri docteur si xam nga si njëlbeen bi waxoon naa leen ne lu nekk rek su jotee bañ gis ne am na njëriñ bañ gis ne dañ ko soxla dañ ko dee dugal léegi lu tax nag ñu dugalaati ne am na docteur yoo xam ne dañ war a faj lépp dañ war a gis patient bi yëpp lu tax loolu noonu mu ne léegi soo seetee fu dem ni America ñoom depuis 1960 loolu mooy foog naa ne 70 years am na juróom-ñaar fukki at diggante 1970 ak léegi nii ñoom commencé woon nañ def lii nii ñu gis ne dëkk yu am mbir mii nii nga xam ne am na docteur yoo xam ne daal dañoo gis lépp dëkk yooyu noonu seen wér-gu-yaram moo dee gën a dem kanam mu ne nag loolu la nit yëpp gis commencé di def loolu ndaxam sax soo demee Angleterre tam di same thing dañ am lu ñoo ooyee GP soo demee fu demel ni Angleterre amul kenn koo xam ne dina mën a dem gisi koo xam ne dafa opéré te fekk jaarut ci docteuram ku nekk dafa am docteuram koo gis rek dafa am family doctor léegi nag suñ ne woon nag ku nekk dafa am family doctor foog naa ne suñ juróom-ñaari docteur yi dinañ sona de waaw waaye loolu lañ bugga dañ bugga léegi nii balaa yàgga ñu am ay téeméeri docteur yoo xam ne ay family doctors lañ nga xam ne man damaa am family doctor man docteur Jah damaa am family doctor goo xam ne time bu ma feebaree parce que dañ dee feebar de ñun docteur yi soo feebaree dinaa dem ci family doctor boobu noonu moom mooy xam suma mbir yëpp su soxlee ne dama soxla dem gisi beneen docteur mu ne ma docteur Jah yow da nga war a dem siti beneen docteur ku nekk nag amul kenn koo xam ne yaa ngi Angleterre tey te amuloo lu ñu ooyee GP soo fa tukkee sax war faa des at dinañ la utal koo xam ne moom mooy sa family doctor moom moo laa toppatoo su gisee ne nag am na loo xam ne beneen docteur war na koo def mu def ko so moom loolu la doon explain ne looloo tax nit ñi ñëpp àdduna si yëpp gis ne fànn bii nii lu ñu war a am la Gambie nag léegi commencé nañ am ko am nañ juróom-ñaari docteur maa ngi ñaan yàlla fii ak ñaari at ñetti at ñeneenti at ñu am ay téeméer yoo xam ne ñu ngi mel nii kon di nga gis ne suñu wér-gu-yaram dina gën a dem kanam loolu barka baake docteur coming doctor Dr. Sedi Jah. Okay, coming Dr. Sedi Jah for It's not Dr. Jah, it's Dr. Sedi Jah. The Jah is taking me along. Coming bring a bismillah kachato a yitandi ko de doctor ya nyininka lungula mi alon ko wala mu lunku mati mi anko ya juranu ni me karotil tannin kononto bari ako janning abe jabiro nyin talaka yide jabidro abe to la do ko la kumani talaka yitandi anata banko yitandi mi anko wala mu amerikati e banku kotel mi anko e bulio e koben andu nyin itol la do ku sifa mi alon ko wala mu family medicine di mi alon ko itol de kabula mu dimba le no pour kaje ko ila jaralo ka sonende anin ka taryande kuma min bala anin ka niol men tanka banku kotengol tabe je nyame ayo yitandi bankol mi anko nyin tembene buliye kobe nyi mukulti mi alon ko ku koto la manke ku kutatije woto say Gambia kuma tale purntol fana ngabo nyin ko kalama adu ngetol fana la do ko ta ka kalamuta kabe kerinne kantum ay ku folo yitanda ko comme docteur Jabe nyame nyin tembena e tol mu docteur la mi alon ko ni nata operation la sa fono kabo base kana fojang ate mu docteur clinique mi anko fanna la tel kam mamma woto sila ni tel nol siata be do ko talala kanne adum abe jararo fana tala ka tariyandi mol mi yalon ko wolle ka sula operation la isaja ila sela do ko nyinta ka tala no sa tariyandi wole muy tolla do ko la kumaya nyinti niyo la fanna la sa tankanda se fa mol mi anko wolle ka foy niyo la jaralo la naso la fanna la so be tala wota kumaya tala pour momo dimbaya ni sa stono pour yaje ko de ye doctoros de mi alon ko abela ko kala mutale andu ni wulta wato wade jaralo la fanna la telebe kala mo floti ni min sedia ni ma min jaralo wala ma min bondino nyodo se ki docteur ko ton to mi alon ko wolle ko nyinta ka jar anata lungo nyin na kumaya fo mi alon ko wolle mu me karo til tannin ko non to de mi yalon ka ya jura til tannin kelin ko mantola akode lungo nyin na kuma wala mu purka mol kala mutandi ka fahamundiro la fa ila do ko la fanal purka je ko de to fana e be kerin ne andi fara kanyin do ko sifa leke wala andum ibe do ko nyimma min na duniya be la karola ko do ko nyinta ka jura ka kidimandi ketal fana nyandi fanto ka yitandi ko de be do ko min na mol ya sutele adum ke sawarindi ke la fa sawarula ka je ko de se tenten wo do ko nyimmal woto lungo nyin tata nada walen ka fahamundiro lafa ka kalamutandiro lafa anin ketel fana sawarindi la do ko nyin na fanala. Thank you very much, Lolly. So time is
fast going, but we have another 10-15 minutes to go, so we'll try to use that very wisely. At some point, we're going to allow some people to call and ask some questions. But Dr. Sawane, I just maybe in a very few words, you've mentioned, or you've started touching on it. How far have we gone now in the development of family medicine in the Gambia? What is the journey so far? Okay, thank you again, Dr. Ja. So far, the department has been set up thanks to the Ministry of Health, the hospital, Edward Francis Moore Teaching Hospital. The World Health Organization is also sponsoring this program, and then our able consultants who have been brought from Nigeria to come and train us. And secondly, the infrastructure is being put in place. We are based at the FSTH Polyclinic. We have some new consulting rooms, and more are coming. We are getting more doctors. We're trying to put the right infrastructure so that the patients can get the right care, and we can also get, the right education that we need to go on. And then thirdly, we have also, part of our training is to go to the rural areas and to also help with them. And we have chosen SL to be our training post for now. And then our professor have been there, and he has cited the place, and more work needs to be done there in getting the place ready for us to go there and perfect our surgical skill and to help the people in that area as well. Thank you very much. I think that's very useful information. Luma laaj Dr. Sawane léegi nii mooy ne ñoom léegi nii fii ci Gambie léegi nii fan lañ ci tollu ñu ngi door a commencé waaye fan lañ tollu ci mbir mi mu ne léegi nii defal nañ département boo xam ne moo tudda Department of Family Medicine. Xam nga soo demee léegi nii ci lopitaan bu mag bi di nga gis Department of Surgery, di nga gis Department O&G mooy ñuy faj jigéen ñi, di nga gis pediatrics, di nga gis yooyu noonu yëpp. Léegi nii am nañ beneen département boo xam ne léegi nii moo tudda Department of Family Medicine. Government bi indi na ay docteur yu mag yoo xam ne ñu ngi jógee Nigeria ñëw pour guide suñ docteur si pour ñu dem ci jànga bi nii. Mu ne tamit am nañ beneen place ci SEW bi nga xam ne foofu la gaay di dem dugga ci biir nit yi tamit mun a jànga mun a fajaale nit yi at the same time. Mu ne nag am na liggéey bu bëri boo xam ne war nañ ko faa def, waaye government bi mu ngi dimbale pour nga xam ne yooyu noonu yëpp dina xew bi nga xam ne ñoom dinañ mun a def seen liggéey bu baax a baax, dinañ mun a jàngale bu baax a baax, dimbale askan bi tamit ci biir askan bi ci boppam. Comme Dr. Sawane ya fo nyamen dron docteur ya nyinin ka nyin tembe na to la do ko be tembe da minto aya yitandi ko be ya dati tembo mina mamme bari hani bibe kata kol ke kanne to mo mina e de maro so to ko ministre kundabul me yal ko wolle marta jata kende ya ko wala gambia banko kan jang e ye de male anim fana nyin tembe na de maro fana botana dabul hecho bulle e mi yal ko wol fana be sembentu yakan e la nyin de do ko nyin kono nyin tembe na jaral bumba to mi yal ko wolle be banjun e fana ye fansun dinkira stole dami alon ko wole mu Department of Medicine Family Medicine to fana ye fansun dinkira sto jele je fana be kata kol ke kan ka je ko de yow dinkira nyita ka yirwandi ka futandi tunkun to dami alon ko do ko se keno jele hakil tenkun kono anin komi ya hamme nyam nin kuranto nata e sa jeno suturo kono e sa jeno dinkira to dami alon ko anya fa be warla nyin tembe na bolto anata yitandi ko fana ye mostole mi alon ko fana londi lukkarum soto mi yanko be dende nyin family medicine na fanal bodana Nigeria leto nyin tembe na nin Gambia doctorol sutiyata nyola kaje ko yela londo lafa wo kubunda nyin to fanal be karanke fele kaje ko la do ko nyi sonia wo ko la fanam SO ye dinkira je la jele dami ya lonko la docteur nyaton ko fana tatale ay dunkira nyin tale ka ko sonso ka jube do ko mi yanko wala nyanta kala je nyin tembe na do ku nyanta kala je mi yanko be lorin lorola anin ku kotengol bari ye jele jemi yanko se karandiro la fano ni nata na tundo mo la karola kantu ya hamostele pour kanyin kota ka janjandi Gambia be kono momo be dawdandi nyin kibaro se futanoma isaje se muna fanno nyin tembe na kata kol bebe ke kan ka je ko de weke kibarti mi yanka futala mobe ma Gambia banko ka. Thank you very much, Loli. So we're going to go to another question to Dr. Sedi, but before we go to that question, we're going to open the lines so that people can ask questions.
questions, people can call in, and the number is the usual number 5010101. Am I right? 505050. Actually, I've missed it. So 505050. Yeah. 5, yeah. So 5050505 for anybody who wants to call and join the program. Dr. Sedija, so Dr. Sawane has told us that the department has started, and that there is a lot of support from the government for that to happen. So I want to know now, what does the government aim to achieve? What do the stakeholders like yourself hope to achieve in introducing this specialty, and what is the impact so far? Thank you very much, Dr. Jah. The Minister of Health and the subsidiary organizations like the Small Teaching Hospital. I'm sorry, you see, I asked you this question knowing that we're going to interrupt you at some point, but I know you're going to answer it at the end of the day. Whenever a caller comes in, we interrupt and then we go on to the caller, because we feel our viewers are the most important in this. Yes, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dato malan defal din te ko kitab Sukuta, bismillah kashato malan. Alwa program wala program ko mata bakal. Abarka. So, yung senad mi aron ko ibe la moy la mobile le kan la moy tele la sa dia mo se tarea mi aron ko jata ken dala karo la ko banko ma ko ta wala tonya ken da ke senad mi aron ko ni mata so ila dogo ko ko happiness ko ye. Yeah, so he should talk on his phone because we cannot hear him. If he talks on the TV, we can't hear him. Malang ibe diam le la mobile to ye kango sikandi domandi ni la moy tele la dron jang diamo kanas le domandi. Hantan mi fon ka balo ko aro program na program ko mata bakal. Abarka baake. Alba banko mol karande kan kula mi alan ko aku mata bakal badu ko min keda jati kende at. Ka to jati kende ani ma to sodo am de la happiness ko ka talale. Tonya. So mba ni ngala kula mi alan ko milian pen keda personal wolbo futa no ni plaza no nyaade pour ka karango ni sodo no. Okay. Yo, isela moy tele la jabiro bina sign inshallah. So he's asking where he can go to meet these doctors. Yeah. Okay, maybe Dr. Sedija can answer that while you're answering the other question. Okay, so we are located at Polyclinic. That's the Department of Family Medicine is situated at Polyclinic in Banjul. Anyone who needs our services, we are located, you can find us there. Yeah. Ni tara Banjul na lopitan Bumbato polyclinic doron ni ninka family medicine ila dinkirabe dameng bitumando bato be futan de la jele ni doctorol be ñoo jelal min keta Fatma tete yana do ko ñol be taraje inshallah. So back to the question, the government through the line ministry as Minister of Health introduced this program or this faculty with hope of improving the health system from where it is to a better level. For example, in the Gambia, as I was trying to sound earlier on, there are a lot of, yes, there has been a remarkable improvement, but yet still more needs to be done. There's room for huge improvement. And that can only be done by having people like us in places where you don't used to have doctors or specialists before. For the first time, this has been the thinking, but step by step we are getting there closer by the day. As the saying goes, slowly but surely. So the hope is having this program in place, the health sector will be improved, the healthcare delivery system will be uplifted from where it is, by having people, specialist doctors all over the country, from being the Kiang, the Jaras, the Nyomis, the farthest place in Nyomi, the hard-to-reach areas. We have these special doctors who will be there taking care of the health needs of the people without having to move them from where they are. Thank you very much, Dr. Sedija. Just to remind our callers that when you call, you will go to the technical team first. We will not be able to answer you immediately. You will go to the technical team and they'll put you on hold until we're able to answer you. And also, please talk on your phone and communicate with us on your phone rather than your TV, because it makes things a bit slower. Mbokk yi dañoo fàttali rek suñ mbokk yi ne ku mun a call rek nga fàttali ku ne doo ñu jot ñun immediately da ngaa jot suñ technical team bi njëkk ñu seet yow kan nga
ak ban laajte nga am nga door a mun a dugga waaye tam sooy wax nga wax sa téléphone bi bul wax ak sa télé bi bu ko jegee mu ngi mel ni nag am nañ beneen caller so it looks like we have another caller. I'm sure there'll be lots of interruption from now. Hello. Hello, salaamaaleykum. Waaleykum salaam. jàmm rek sant yàlla. waaw ma ne maa ngi congratulate ñaari young Gambian yi. waaw soo mënee wax sa téléphone bi rek. soril sa télé bi nga wax ci téléphone bi. waaw waaw please continue sir. ma ne maa ngi congratulate ñaari young Gambian fii nii. waaw ba pare dama bëggoon a xam tamit ndax dafa gaa dañoo job in private ndax dañoo jobal dangaa ñëw ci lopitaan bi ak noonu fu nga xam leen. ok thank you very much xam naa boobu noonu man dinaa jéem a answer tuuti ci loolu noonu ñun ñëpp ñu ngi leen a congratulate ñun ñëpp kontaan nañ si ñoom torop dina am lu ma wax balaa ñoo jeexal ngeen xam ñun naka lañ kontaanee ci loolu noonu waaye képp koo xam ne dafa train léegi nii mu ngi nekk ay doctor in training senior doctor la nag suñu ne doctor in training miinut ne moom nekkut senior doctor la parce que jàng na ba jeexal def na apprenticeship am def na ay exam door a ñëw suñu ne moom léegi nii mu ngi ci training ci teaching hospital bi la war a nekka ak fépp foo xam ne design nañ foofu noonu ne foofu la moo defee lii so léegi nii at the moment now gannaaw nomba yu ndaw yi lañ am ñoom ñëpp ci Banjul ak Essew la ñoo commencé liggéeyee su nekkee def nañ leneen tamit feneen lañ koo defee waaye loolu foofu la ñoo defee seen jàng bi parce que ñu ngi am dañ leen a supervise tamit nekkut ne ñoom kenn rek ñooy liggéeyee noonu except if I have not said it in the right way if you want to add anything. ok so baax na because ñu ngi am only 10 minutes te dama bëgg a ñu jekkali lii so docteur Samane lu ma ko laajoon léegi nii balaa ñoo am téléphone yi mooy government bi ñu ngi cee def seen jéego yee ñoom tamit ñu ngi def seen jéego so lan la gaay yaakaar ne dinañ ko ci amee mu ne lu ñu yaakaar ne dinañ ko ci amee mooy ne suñ faju bi dina gën a set léegi nii di nga xam ne léegi ñun ñëpp dinañ mën a dimbalante ñu mun a faj malade bi ci faj boo xam ne moo gën dinañ mun a tam dugga ci askan bi ci biiri askan bi mun a am yenn yoo xam ne dinañ ko toppatoo yoo xam ne su nekkoon ne ñoom demuñ foofu noonu ñooñu duñ mun a am toppatoo boobu nga xam ne dinañ ko am so ñu ne loolu mooy seen mébét ci lii nii balaa ñoo wax ci mandinka rek am na beneen koola xam naa léegi tey ñu stop call si parce que kon duñ mun a continuer waxtaan bi waaw hello koola hello yes Dr. Boubacar Dia thank you sir Ndeto mu Keba Landing Diagne Keba El Diagne. Mr. Diagne. Ntemu Dr. Fangola patient leti njara adung alhamdulillah. Laksamba congratulate la system of Sambana Gambia family doctors kanto Mansour Gambia. Dirkai fonse wata de bim prenya bala be diamukang and then ba congratulate la. Be Gambia samba ka ñaatole ñun docteur Flo fanaan menkata seri kanti alim baadi muso mbafule fanane ko well done ala kata bake polyclinic ngal dinkiralo njel Gambia bebe sal sang canal jibe wala man nakuma assalamu alaikum Thank you, Dr. Jang, one of the senior citizens in this country. I know him very well. But thank you very much for that call, Mr. Jang. Okay. Yes, so you were supposed to say what we said in Mandinka. Coming Dr. Afonyame, nyinin karo ke Dr. la coming nyin temben na mansakunda ifanale mi hammen kula sutaje tumomi na yaje ko de besemben tu ya ka banko ka puri la doko fanase ke kudmi an ka be sutela ako mansakunda de fanal be kata ko ke kan tumomi ne de maro stoka bo doku ñol bu me an ko wallem jata ken de doku lalti Gambia banko kanjame mo Ministry of Health ito fanande ya jele ko tonya jata ken de be yiri wakane bari il leftala futa tunkunta dame ya lon ko mobe be fanjala kono jata ken de ya molka fo banko dolto nyame kaje banko dolto nyame yiri wala kanin ken de la fanal lefta Gambia masakunda fana yo hammen ko wala wala sula ko sto pour Gambia fana na jaralo fana futa wot wala tine be lafaro ke kan be dimaro ke ga andu be bundal taka ke sembentu ya mili alon ko wolle be do ko ke koto
wala mu hammen ko mi yalon ko yola sto to fana la nyi do ko la fana comme kuma la suti yakam. Thank you very much, Lolly. I think we are having only about 5 minutes, so we may come to the last words. But what I wanted to say, Lolly, is that I'm really very happy that we have now family doctors. When I was in the UK, I had a GP who was taking care of me and doing everything. When I am here now, I have to scout around for the specialist to get somebody to take care of me. But today, in this room, I'm going to choose my family doctor. Wow. One of them is going to be my own doctor to be taking care of me, and I'm so proud that I am able to do that. We have some supporters around. Maybe at the end of the day, we might take a quick snapshot of all of them. I cannot choose any of them because I know all of them. They are all good doctors. Wow. They are the best doctors that anybody can have. And I'm going to actually put some papers on a ballot and get somebody that is going to take care of me, because I know that any of you can take care of me when I'm ill. So this is a very, very proud moment that we're having these doctors, and I will start with that myself. mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii mooy dama kontaan trop tey ne léegi nii am nañ family doctors fii nii. Man bu ma jàng Angleterre dama amoon koo xam ne mooy suma docteur. Time bu ma feebaree wala am dara jaaxal ma damaa dem ci moom moo ma guide moo ma toppatoo moo ma yóbbu ci yeneen docteur yi. Gambie nag amaguñoon léegi nag am nañ ko. te ñii nii ñoo nekk fii nii ñu ngi am seen consultants yi nga xam ne ñoo jógee Nigeria, waaye man xam naa ne képp ak si ñoom mun na maa toppatoo léegi nii. So léegi du ma jël sax si consultants si ñoom laay jël kenn koo xam ne mooy nekk man suma family doctor di ma toppatoo. Du ma mun a nag tànn du ma mun a wax ne Sawane la wala docteur Seydi Dia la wala Safiyatu la wala am na yeneen docteur yoo xam ne ñu ngi fii nii. waaye ni ñoo def mooy suñ jeexalee lii dinaa jël benn kayit binda ci ku nekk tur den ñu tànn kan moo maa toppatoo den kenn si ñoom mu toppatoo ma tam man am naa óolute kenn si ñoom na ma mun a toppatoo. xam naa ne nag yeneen Gambien ñi duñu am privilège boobu noonu, parce que Gambien bu nekk du mun a choose kenn si ñoom. waaye man sant yàlla xëy na dinaa mun a am privilège boobu noonu pour ma am kenn si ñoom koo xam ne moo maa toppatoo. waaye loolu mooy mébét bi foog naa loolu mooy mébét bi mooy ne balaa yàgga dinañ am képp ku si nekk si Gambie dina am docteur boo xam ne moo ko toppatoo. ñu ngi ma wax ne 2 minutes des waaye nga wax loolu noonu den ma may leen some last words. docteur min fo akumata bake a komin biwo mbeben sewo bunne andum nte fongo membe siri nja keta nye kontan kuoti kaje kode ngam fan sungol stol mi yanko nyin tembe ne fanal be nyin kole keka woto silang nim fana futata mbakara ko kala ninna dimbaya mole kacha ngaje kode fanal ye most mi yalon ko abekela na family medicine da abekela na family doctority ko ko en ja halim fanal be tombondiro ko comme docteur ya fanyama ab konta sewo tale amalon fanyi mo fulol ko wala nyin kafo mbimbi jang abe jumale tombona bari ni programme o banta don tolbe safela kayto kono kanta la telere ko consultant o mi yalon ko walle la ke ba malti ka jaralo minke andu at fana ayo jiko stoko de ni mol membe siri nyaati lingola ya londo stolo andu sa kenole bari nata no Angleterre aka mol lesto mi anko walle ka korosi ka jube ala jata kende ala fana be nyam bari wo tembo amasto no Gambia bari sila keta e sewoti ay mol stolo mi anko Gambia dingul landu be nyi do ko le keka woto bi na pareta be motombo na mi yalon ko wole be karate la docteur oti wole be kala jela na sulata fefene na jata kende ala kola woto nyimu yirwalti nyatota kolem purumbe. Yeah, I've been told that the time is almost gone, so I'm going to give 30 seconds to each one of you to say the last words that you want to say. Then maybe another time we'll get to invite you to come here and see what progress is being made in this. So again, we'll start lady first. Thank you very much. So my last message would be to our fellow doctors, especially those that just graduated from medical school or who are finding or trying to find a specialty of your choice. If you are a doctor who enjoys seeing people from different specialties, we advise you to come to join us at Family Medicine. You don't have to have you don't have to pass the exam at this point. You can come and we'll coach you, and then you will join our team so that we can take care of more Gambians. We can solve at least 80% of the health problem in this country by having more family physicians. Thank you. Dr. Seydi. Thank you, Dr. Jia, for having us on this program. And thank you, our viewers. And lastly, I will send our profound gratitude and appreciation to our ministry, the Ministry of Health, through the Honorable Minister, the Director of Health Services, and to Elephant Small Teaching Hospital. The CMD and his team has been very supportive of this program, of this family medicine initiation up to this stage. Thank you all, and I appreciate all your efforts. I acknowledge your support.
thank you so much ñoom ñaar yëpp lu ñu wax docteur Sawane lu mu njëkk a wax mooy mu ne moom kàddoom ci docteur yi la ko jaarale ne ñi nga xam ne ñu ngi door a wàcca ees bugg a ut lu ñoo def bugg a ut lan lañ bugg a spécialise na ngay xalaat ne family medicine mu ngi fi pour ñu mun a gën a dimbali Gambien si nga xam ne ñëpp dinañ mun a jot si lii nii du nekk docteur ja rek moo see jot ak lool yi rek moo see jot Gambien yëpp dinañ si jot ñu mun a am li nga xam ne dafa am njëriñ nii docteur Sidi Dia nag moom mu ne mu ngi gërëm ministry bi di ko head di docteur Amadou Samate ak ñëpp ñoo xam ne ñoo nekk ci ronam ci liggéey bu ñoo def ak lopitaan bi docteur Ñaan nekk fa ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci ronam moom it tamit mu ngi gërëm gaay loolu foog naa loolu la wax waaw fat pata min fala kuma kala bonto wala aya ñon doctorol kli pour fana lena la fay kan ka je ko de nyeka kudi mi yalon ko gambiano bele be muna fannato yena drong e be karandila le do ko ni na fannala saje eti passe mi yalon ko wala sid la tan seyoti woske kudi mi yalon ko ba kum fano la jata ken ala fannal docteur muta sedi bay min fo atefana Sedi Dia sorry I mean for the boss of Dr. Dia you know when you say Sedi Dia that means yes okay so afanade ay tentro ni jairo futandi minister kundama mi yalon ko wala marta jata ken ala fannala tumo mina tambindi ni la nyaton ko la Dr. Ahmad Lamine Samate kata fo be dinkira min to min mu banjunti la nyaton ko min biji kantu be yede ma ba ke landu ye ma ko lela do ko nyin kono woto kamalanto fana be sarodi la inshallah tenena la ni ala kititalan. Thank you so much dear viewers mbokk yi ñu ngi leen a gërëm torop fi ba beneen yoon jërë ngeen jëf